eigentlich im Qualifier ausgeschieden im Endspiel gegen Mike Keuvenhoven. Hatte zuvor Lee Evans und Julian van der Velde geschlagen, aber weil Price und weil Anderson hier nicht mit dabei sind, sehen wir The Machine Gun, der eine tolle European Tour Saison bis hierhin spielt. Bei den ersten beiden Turnieren war er mit dabei, qualifiziert und stand sowohl in Vize in Belgien an seinem Geburtstagswochenende als auch danach in München am Osterwochenende im Viertelfinale. Das waren die Viertelfinals auf der European Tour 2 und 3 für The Machine Gun. 140. Oh, 135. $99. So, Markus. 140. Ein guter Split für Dolan, um den da in die Mitte durchzujagen. 140. Antwort von Wattimena. Dolan mit dem Notausgang Bull. Aber am liebsten jetzt die Triple 19 für die Doppel 12, um in 14 Darts in Führung zu gehen. Oder in 15. 57. Jermaine Wattimena 76. Doppel 8. Und da ist das Break. Machine Gun. Jermaine Wattimena. Einen kleinen Schock für Brendan Dolan. Game. Wattimena bei den Turnieren in Hildesheim hat er nur ein Ranking-Spiel gewinnen können gegen Mike Keuvenhoven. Also gegen den er beim Qualifier im Endspiel verloren hat. Dazu gab es keine European Tour Quali, die er geschafft hat. Nur sich für die ersten beiden Turniere qualifiziert, hat sich dadurch aber schon mal eine gute Position gebracht, um vielleicht mit dabei zu sein. Der Helikopter kreist über Kiel. Das Markenzeichen von Brendan Dolan. 97. Hat viel Positivität in seinem Spiel gefunden, Jermaine Wattimena. Und ein hohes Grundniveau. Super Werte, wenn es darum geht, Legs in 15 Darts oder weniger zu gewinnen. Das heißt, er fordert dich konstant. Auch hier, nach 12 Darts, gute Chance zum Check in der 5. Runde. Dolan legt einfach vor. Bullroute, 17, Doppel 20. 42. Jermaine Wattimena 104. Noch möglich. Oh ja, Tops. Klasse korrigiert von Jermaine Wattimena. High Finish, um das Break zu bestätigen. Und wieder in 15 Darts. Das ist die Latte, die man hinlegt. Für die Gegner, für die anderen. Wenn du dir selbst sagst, hier, schau mal, ich spiele 15 Darts und du so, dann sind das immer 100 Punkte. Wattimena ist da. Seine Quote für Legs in 15 Darts oder weniger ist ungefähr so gut wie die von Michael Smith und Raymond van Barneveld, seinem Trainingspartner. 85. $59. Und 180.
125. $95. Brendan, you require 51. Doppel 16. Jetzt hat er seinen ersten Wurf auf Doppel drin. Er hatte in allen 3 Leg-Starts auf Doppel Brandon Dolan. Und jetzt ist er halt eben endlich mal zur Stelle in der 5. Aufnahme. Jermaine Wattimena hatte schon wieder gelauert. Das zeigt das Grundniveau, auf dem wir hier unterwegs sind. Es ist ein fantastisches Niveau, wie ich finde. Brandon Dolan 105, Wattimena 104 im Schnitt. Bei Wattimena sind es die Doppel, nicht zwangsläufig das Scoring. Das sieht bei Brandon Dolan ein bisschen besser aus. In diesem 13. Duell der beiden gegeneinander. 5 Siege für Brandon Dolan. Unter anderem das erste Spiel gewonnen 2015 auf der Pro Tour bei einem Players Championship Turnier im Achtelfinale. 44. Wohl. Nimmt er gerne mit. Damit steht er nämlich auf der Doppel 16, als hätte er sich gestellt. Publikum nicht enttäuscht. Oder zumindest nur teilweise. Dolan will da oben bleiben. Er kommt da vorbei. 140. Jermaine requires 32. Games on the fourth leg. Jermaine Wattimena. 3-1. Fifth leg is Brendan to throw first. Game on. Die letzten 4 Duelle hat Jermaine Wattimena allesamt gewonnen. Gegen Brandon Dolan. Das letzte Mal, dass der Nordire gewonnen hat, war im Juli 2020. Zweite 180 von Jermaine Wattimena. Und so langsam verankert sich der Average deutlich über 100. Das kann hier gleich ganz schnell gehen für Brandon Dolan. Er versucht, verzweifelt, irgendwie Kontrolle über dieses Spiel zu bekommen. Lässt sich ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit, aber Jermaine Wattimena unbeeindruckt, unbeirrt. 65. Auch hier, Dolan und die Ruhe. Jermaine, you require 156. 94. Jermaine, you require 62. Das dürfte das nächste Break geben. Und wieder in der 5. Runde. Doppel 16. 30. Brandon, you require 156. Diese 5, die zieht ihn heute magisch an. 82. Jermaine, you require 32. Doppel 8, ein Feld hoch. Jetzt ganz rüber auf die Doppel 4. Alle 3 daneben. Brandon, you require 74. Ich glaube, Brandon Dolan hätte nicht daran gedacht, dass er nochmal die Chance bekommt in diesem Leg. Bei 74 Punkten. Wusste er überhaupt, was er jetzt Rest hat?
Doppel 12. 50. Jermaine, you require 8. Der hat sich schon drin angefühlt. Und der ist dann drin. Mit dem 21. Darts. Check in 3, 4, 1, Wattimena. Game. Und die dritte 180. Und alle auf einer Höhe. Brendan Dolan hat nach dem Erfolg in Hildesheim gesagt, das war wichtig für den World Grand Prix, für das World Matchplay. Da hat er jetzt wahrscheinlich auch das Ticket gelöst. Den World Cup of Darts, den hat er gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist ihm jetzt nicht egal. Klar, er war da immer mit dabei. Der wäre auch gerne für Nordirland am Start. Er hat jetzt Daryl Gurney überholt und hat ein bisschen Puffer zwischen sich und dem Rest. Es gibt ja noch 130. ein Turnier dann, ein European Tour Turnier, das stattfinden wird, bevor wir dann zum World Cup kommen, und zwar in Rosmalen. Das ist dann das. Er bestätigt das Break auf grandiose Art und Weise. Und Dolan hat dann gesagt, so die Ziele sind, endlich mal Nummer 1 der Welt werden. Da weiß er, dass er das wahrscheinlich nicht schaffen wird. Weltmeister werden, das wird wahrscheinlich auch nochmal schwierig. Auch wenn er jeden zu jeder Zeit schlagen kann, aber halt nicht immer alles am Stück. Und er hat gesagt, er möchte endlich mal ein European Tour Turnier gewinnen. Das ist jetzt auch schon Teilnahme Nummer 71. Ohne Titel, nur Stephen Bunting hat mehr. Das scheint gewesen zu sein für ihn. 96. Das ist so gnadenlos. Perfekt auch gerechnet von Wattimena. Hat ein Finish nach 9 Darts. Brendan Dolan braucht dafür die perfekte Aufnahme, die er nicht hat. Und so scheint es, als würde Wattimena zum 5. Mal in Folge Brendan Dolan schlagen. 88. Er hat am Anfang gut mitgehalten, aber er hat seine Chancen nicht genutzt. Wattimena hat alles weggenommen. Und vor allem immer in 15 Darts. Aber hier nicht. Hier verpasst er die große Zahl. Das hatte sich angedeutet mit dem ersten Dart, dass der ein bisschen zu hoch rutscht. Aber seine gute Nachricht, die für Jermaine Wattimena ist, Brendan Dolan hat noch verdammt viel Holz vor der Hütte. Zu viel. 54. Jermaine, you require 32. Matchstart. Versenkt Jermaine Wattimena. Drittes European Tour Turnier der Saison. Zum ersten Mal gibt er ein Leg-Up in der ersten Runde gegen seinen Gegner. Aber he's so happy. We got some like weird mummy thing. Spring-heeled Jack from the Creatures of Myth and Legend set. This one was. They do special cards sometimes. I actually have a witch card that is like a holographic, you twist it and you get a different witch picture depending on how you're looking at it. So they did this like weird see-through one. This was the Pied Piper. And I got to put little ratties in there. Little ratties. I think that was one of my earliest cards I did with them. And I don't like looking at it. I'm just like, oh no, it's old and not good. But I need to take it out of there. It keeps popping up. But yeah, so I've had a lot of fun working with them over the years. I don't know, I used to work with a bunch of different card companies, and one of them that I worked with
I don't know of an easy way to show you the cards because it was a long time ago and they're all gone. But I got to work on different licensed sets when I worked with Cryptozoic. So basically, this one card company would work with other license holders, like big corporations. So I got to do DC cards that were licensed by DC, and editors from DC would look through the cards and approve them and everything. So I got to do DC sets with them. I've got to do Ghostbusters set. That was really fun. I love the Ghostbusters set. And for the Ghostbusters set, you could use video, the movies, you could use the cartoon that they had like a million years ago, and you could use the comic books for reference. I got to do Adventure Time cards that were all, viewed and approved by Cartoon Network. So it was really fun. It was really, really fun. But I have not worked with Cryptozoic in a while. They switched editors right about the time that I was starting to move, and I just never quite... I basically said no to a bunch of projects because I was too busy, and then they stopped contacting me because I said no too many times, I think. So I could try to reach out to them again sometime, because you can always message companies and say, hey, I want in on your set, how do I do this? Alright. Let me see if I want to do 8, 10. But I have a lot of my older cards I have on my Facebook art page. That should be below in the panels. Let me just see, this is probably going to be too small, but that looks kind of big. No, I think that works for a shark. I think that works. Cephalopod, thanks for sharing all those. Have fun. Yeah, I really, really do like working with Perna Studios. It is a husband and wife artist team. It's Tony and Elaine Perna. They are wonderful, wonderful people. So I like working with them. And they also have really fun topics for their sets. There we go. All right. That kind of stays in there and doesn't... I don't know. I don't think I can do this. I guess it's staying in. Okay. Cool. I was worried the eyes might be too small, in which case I don't want to sell it if it has eyes that might pop out. But... Alright, we put the eyes in. And now we're doing, starting a decrease. Okay. So yeah, I'm not going to try hard to get back into sketch cards as much because the pay is not good for sketch cards. Like it's kind of a fun thing to do, and you can make some money at it along the way, but it's not anything that's going to pay your rent, really. Like part of why I started to do it was it kind of gets your name out there to collectors. So if you're willing to take commissions and everything, it is a good way to get your name out there and have more people start commissioning you for, actual good prices. But sketch cards in and of itself is a bit of a racket. Let me see if I can find... There's the art. Let me see if I can find a folder with like some of the Ghostbusters and stuff. Albums. Yeah, the Cryptozoic sketch cards. I think that's okay.
It's not what I wanted to move. Thank you. There we go. So yeah, obviously Ghostbusters cards. There's some DC supervillains. You can pay your rent with art. You're doing this all wrong. Supposedly, I hear stories, I hear legends of people who can pay the rent with the art. It's not anything I've ever accomplished. So yeah, we got some of these guys, some of the Adventure Time stuff that I did. With the Adventure Time, I had, I think, 3 or 4 different themes. I can't remember how many cards I did. I had either 3 or 4 different themes. So one of the themes was that Princess Bubblegum had shrunk them accidentally, so they got through like a whole bunch of like weird adventures being shrunk down. And then I did this like random Wild West theme. Oh, and pirates. Yep, pirates. These are from 2013. This is 10 years ago. 11 years ago, guys. Oh my god. Oh my god. These were fun, though. They were super fun. Back to DC. Oh, this was a Superman set. So they were trying to push their new 52 at the time. So they wanted you to do most of your cards in the new 52 designs. But you could kind of you could do some others too. And that's the end of that folder. Yeah, one of my earliest card sets were the Avengers, like Emma Peel and John Steed. Is it John Steed? Emma Peel, John Steed Avengers. I got to do some of those, which was funny because I grew up with the Avengers. And then, yeah, oh my god, these were some of the earliest cards I did too. 2011. Yeah, that would have been my second year in sketch cards. These are old. They're old. I don't know. Yeah, pinup stuff. Fivefinity was one of the first companies that I got in with. But yeah, that's stuff. And I need to start updating this again. Sorry, bear with me. I do this for Discord reasons. There we go. All right, so I think I shrunk it where I want it again. But yeah, that's some of the stuff I do. I have just, like a month or 2 ago, I've tried posting some things on Instagram as far as art goes, and mostly it's older art, but I'm trying to pepper in some of the newer sketches that I've done. I'm really trying to get back into art. I miss it. And doing those cards on stream, the Spellcasters cards, made me feel a lot better about it. So I'm hoping